tous des chorégraphes québécois. C'est autour du thème de la solitude. Tout le monde est dans la même situation, avec les mêmes contraintes, et tout le monde crée avec ce sentiment d'anxiété et d'incertain un peu. L'isolement, c'est quand même un thème qui a toujours en art. Elle va être porteur parce que la réflexion sur le moment qu'on a eu ensemble, c'est une collaboration quand même. Donc, c'est la solitude partagée, en fait. Exact. On met tout ça ensemble, puis c'est l'émotion autour de la création, puis les restrictions autour de la création qui fait que tout est lié ensemble. Bonjour Alejandra. Ça va bien? Oui, ça va très bien dans le relatif du confinement. Et toi? Oui, bien aussi, on s'ajuste. Le confinement, comment ça se passe pour toi? Est-ce que tu le vis comme quelque chose de créatif ou de silence? Il n'y a pas beaucoup de silence parce que moi, j'ai 2 jumelles de 6 ans qui sont ici à la maison avec moi. Il y a les côtés, disons, positifs, que c'est pouvoir être en contact avec mes filles et la famille tout le temps, 24 heures, comme on ne l'avait pas fait depuis qu'elles sont entrées en garderie. Pendant que mes filles sont réveillées, c'est difficile de composer, mais quand elles se couchent, la période créative, essayer de prendre des nouvelles, ça va être de composer. And how have you been dealing with the whole situation, the isolation and all of that? It took a while before the tours and the premiere actually ended up being canceled. So I was in a wait and see kind of position for a while. Like when you're in creation, it's never easy anyway, so you're always prepared to deal with solutions and make things work. But just waiting and not knowing. But finally, when the shows were canceled, then I felt like I was really in a position of power. J'ai commencé déjà, j'ai quelques idées, mais je voulais savoir aussi si tu avais déjà commencé à imaginer ou comment est-ce que tu vis aussi le confinement pour savoir, en plus ou moins où est-ce que je m'en vais, surtout pour la fin. Je n'ai pas encore clairement décidé où est-ce que je m'en vais, donc peut-être que tu vas me donner des idées. J'ai déjà terminé plusieurs de mes spectacles sans fin. Parce que j'étais en train de travailler des histoires qui n'avaient pas de résolution nécessairement. Je ne sais pas, mais peut-être une connexion plus à la nature. Tu sais, comme ralentir des choses, ça fait qu'aussi on peut connecter plus à soi-même. Mais ça aide beaucoup que tu penses de la vie normale, l'arrête, l'inconnu, puis après... on ne sait pas. Je vais explorer certaines sonorités ou certains sons ou bruits qu'on peut faire à la flûte, que ce n'est pas nécessairement les flûtes normales, les sons normaux de la flûte, les sons qu'on est habitué, mais ça sonne un peu plus comme les sortes de musique que j'ai entendues sur ton site d'internet, un peu une musique plus de sonorité, de respiration, même des sons qui ont une hauteur, comme une note, mais ce n'est pas les sons habituels de la flûte. Même il y a un autre son que je pense utiliser, que c'est un peu les bruits. Donc c'est plus un bruit comme des percussions. Et pour moi, ça sonnait un peu comme le tic-tac des horloges. Donc je vais l'utiliser un peu comme une image de temps qui passe pendant qu'on est enfermé ou qu'on est en confinement. This was supposed to be a solo that I was going to do outdoors on myself, but I just thought of you because you're the best. I just think because we work so well together that you'd really be a perfect fit. Yeah, I mean, I love dancing your work, so I wanted this to be kind of like a landscape view of an individual on a dock. Oh yeah, that instability, the risk-taking. I'm using the spikiest parts of my body to resist the downward force of gravity, the downward force of death, the downward pull onto the earth, and pain and almost a suffering in that resistance. So in water, without
without being able to spike the sharp parts of my body, it will actually become maybe because there will be no resistance. How much the sensation like that we feel in our skin and the lack of resistance or the like amount of resistance can change the movement. It'll be interesting to find out. It'll change. But you won't know until you go in. You have to try, yeah. Yeah. That'll be something to look forward to, just the unknown.